Einen wunderschönen guten Abend, liebe Damen und Herren, Zuschauer, Zuschauerinnen. Willkommen auf dem Kapitel Drei Channel. Kurz nach 6. Heute an diesem 18. November. Ich bin euer Gastgeber, der Mirko. Ich freue mich, euch alle begrüßen zu dürfen, ob live, ob im Nachhinein, ob irgendwie oder irgendwo. Hauptsache ist, ihr seid gesund. Ihr habt euch, falls ihr vorhabt, 3 Stunden durchzugucken, irgendwas Warmes zum Trinken genommen, irgendjemanden zum Unterhalten. Wenn euch meine Art zu spielen nicht gefällt, bitte gerne Bescheid geben. Ich lerne gerne dazu. Aber jetzt geht es ohne weitere Umgänglichkeiten direkt weiter im Programm. Ich bin gespannt. Uns wurde ein paar Mal die Fresse poliert, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Und ich habe mir dann einfach gesagt, nein, das mache ich nicht mit. Aber das war ja das letzte Mal, kurz vor 10. Jetzt ist es das nächste Mal, kurz nach 6. Also haben wir heute eine neue Gelegenheit, neue Dinge zu machen. Wir müssen der Blutspur folgen. Unsere Familie oder unsere Mutter, um genau zu sein, wurde in ihrer Wohnung überfallen und wir folgen jetzt. I cannot enter. This is quite true. Mich mal sichtbar machen für all diejenigen, die es vielleicht interessiert, wie es mir geht. Ich muss euch ja ganz ehrlich sagen, das letzte Mal waren wir sehr hektisch zum Ende hin. Where does this blood trail lead? Yeah, that's why we're trying to find out. Wir sind langsam ein bisschen zu schwach für die ganzen... Warte, wo führt das hin, wenn wir jetzt hier nach rechts gehen? Dann kommen wir zum Krankenhaus. Wir kommen auch hier zum Krankenhaus, meine ich. Was ist denn das für ein Symbol? Mit Lady Ashbury ist neuer Dialog verfügt. Oh. Was ist hier? Ach so, hier ist, finde heraus, warum der verhängte Junge sich in der Kanalisation versteckt. Wir gehen den da drüben mal platt machen. Einfach nur. There's safer places to be than here. Over there! Einfach nur, um unser Blut ein bisschen wieder aufzufrischen. Stupid thing!
Oh. Das ist mir schon sehr oft aufgefallen. Also wenn man nicht im richtigen Moment ausweicht, bei den Armbrust und bei den Pistolenfuzis, die sind so punktgenau. Ich glaube, die könnten dich durch ein Nadelöhr erschießen. Aber wie ihr unschwer erkennen könnt, oben klappern Sorry, sir. No admit. 10.000 Erfahrungspunkte wollen aufgebraucht werden. Over there! There's one of them Vampyrs! Siehst du? Mann, Mann, Mann! Hast du gesehen, wie weit er geworfen hat? Also wir müssen alle Tricks, die wir kennen, anwenden. Best run along home, sir. Kacke, Mann. Wir werden das noch ein paar Mal probieren, aber dann werden wir uns wirklich mal weil hier sind jetzt noch zwei. So much blood. Whoever was killed got dried out. Und da hinten haben wir so richtig Probleme bekommen. You're surprising. Occasionally, you make a good point. We're being misled. Or worse, we're being baited by leeches playing a nasty game. I don't understand. I don't understand. There's one of them. Watch yourselves. Have faith, brothers. I order you to step back. It's not human. The beast must die. Stay back, beast.
Mann! Ne, das brauchen wir gar nicht zu probieren. Wir sind irgendwie voll die Lappen, ey. Wir machen diese Blutspur. Wir werden jetzt Migränemedizin verteilen. Das stimmt, das haben wir auch das letzte Mal gefunden. Was? Wir quälen uns da jetzt durch, bis wir da hinten angekommen sind, haben wir die schon 3-mal platt gemacht. Meine Waffe ist falsch, meine ich. Stay back, beast! Mann! Oh Gott, ich habe mir gerade, glaube ich, meine Zehennägel haben sich nach oben gerollt. Oh ja, Junge. Ich will nicht sagen, das war knapp, aber das war gut. Was gibt denn hier auf dem Boot noch? Ein Schnellreisepunkt. Da kann man hin und her setzen. Aber zuerst werden wir herausfinden, was die Blutspur mit der Blutspur auf sich hat. Und das ist wichtig, was wir gerade gefunden haben. Das ist meine Mutter. The marks on this woman's neck are made by the fangs of a vampire. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Only a golden watch in her pockets. Ja, die Uhr nehmen, oder? Warum sollte das eine Option sein? Her shoes and clothes are quite worn out. I see you. Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. I have this thirst for blood. Er wundert sich immer noch.
Ich glaube, Vampir zu sein ist nur zu Anfangs schwer. Wenn man sich gescheit anstellt und alles Mögliche, die größte Zeit, das Größte, was man bekommt, ist Zeit. Also kann man innerhalb von, ich sag mal, Jahrhunderten ein Imperium aufbauen. Weil, was kann man gut mit Zeit kombinieren? Wovon wir Menschen am wenigsten haben? Geld. Wenn man dann sich einen gewissen Status erarbeitet hat. Jonathan. Oh What Gott, was that? das klingt so ekelhaft im Ohr. I won't let you escape. You're very fast, but I'll catch you. They've all been butchered. Heilige Scheiße, Mann. I can still sense a presence. Natürlich gehen wir an Marys Grab. I can't believe I'm doing this. Stop complaining. Ach, die Zeit läuft ja erst weiter, wenn wir geschlafen haben. This is despicable. Come to me. I have this thirst for blood. Help me, please! You! What have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, is it really you? Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to Oh, the good nein. Dr. Reed. Mary, Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I
have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital. Cemetery to cemetery. Grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were. In front of me. On a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary. I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for me. Mary, wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. Oh, so that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular, that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. Abomination! Sheesh. Ah! Ja, du brauchst gar keinen Schaden. Das ist geil. Kiss me again, sweet brother. Ah!
Wir werden nur Probleme haben. Okay, okay. Aber sie hat ja ganz normale Angriffe. Theopraktisch dürfte sie ja quasi nur zu parieren sein. Bitch, please, das ist ja nur eine Frau. Also. Und wir sind viel länger ein Vampir. Ja, aber wir versuchen uns ja quasi nicht wie ein Vampir zu verhalten. Während sie ja quasi volle Lotti Carotti da sich reingeworfen hat. Ich probiere sie noch ein paar Mal. Das war ja erst der erste Tanz. Also ich sage mal 4, 5 Tänze und dann gucken wir mal, ob es sich überhaupt lohnt. Wow, was ein Timing, Alter. Wir können es ja richtig gut. Wir haben ja immer wieder die Option, es am nächsten Tag zu probieren, aber dann kommen wir wie eine Gewalttat, wie eine Gewalt auf sie zu. Ich will es mir nicht so einfach machen. Ich meine, wir müssen ja auch nicht alle Erfahrungspunkte aufbrauchen, aber ich meine, wenn wir schon schlafen gehen, aber nehmen wir mal an, wir sind einfach nur doof. Und das ist kein Spiel, wo man jetzt die Möglichkeit hätte. Was würden wir tun? Dann würde ich jetzt hier den Stream abbrechen. Ich mache mir schon über Plan B Gedanken, obwohl ich Plan A noch nicht mal richtig ausgekostet habe. You left me to rot in this grave. Das war wohl nichts. Ich überlege die ganze Zeit, draufhauen, abhauen. Das ist so jetzt gerade, was mir so einfällt. Zumindest bis die Phase 1 nicht zu Ende ist. Und dann, wenn die Phase 1 zu Ende ist, dann kriegen wir erstmal richtig aufs Maul. Und dann müssen wir die Phase 1 quasi perfektionieren. Nach dieser Theorie würden wir hier noch morgen sitzen. Aber schauen wir mal. Wir halten halt einfach zu wenig aus. Es sind 3 Schläge und wir brauchen 2-mal Blut, um uns dann wieder voll zu heilen. Das dürfte ein bisschen happig werden.
Come to me, Jonathan. Assassin! Rest in peace, monster. Kinslayer! Phase 2. Zweimal war ich überrascht, dass ich sie pariert hatte, muss ich sagen. Uiuiuiui. Die gute Dame. Die gute Dame. Help me, please! You killed me, brother! Come to me, Jonathan. Abomination! Kiss me again, sweet brother. Assassin! Ich weiß, Dreieck ist irgendwie... Ja, scheiß drauf. Abomination! You left me to rot in this grave! Kiss me again, sweet brother. Ah! Ich mag es ja eigentlich, wenn sich zwei Vampire bekämpfen. Aber der Pfarrer hat so viel gesehen, das ging mir gerade durch den Kopf. Also der Pfarrer hat definitiv zu viel gesehen. Könnte er mein erstes Opfer werden?
Ich meine, die Leute, die... So ein Pfarrer fällt auf, Mann. Wir müssen da irgend so einen Typen, der niemand braucht. Ich denke, der Cox-Typ. Aber der kostet ja nur 1000. Help me, please! Assassin! Abomination! Kiss me again, sweet brother. Dieser Schutzschild, den verstehe ich nicht so ganz. Der kommt sofort, wenn ich sie angreife, aber nur zu einem gewissen Punkt. Ja, wir sind einfach nur zu schwach. Wir sind einfach nur zu schwach. Ja, wir gucken mal. Ich bin da ganz offen. Und ich glaube, wir versuchen es jetzt noch ein paar Mal und dann gehen wir uns einfach mal ausruhen, schlafen, einzacken. Weil das ist jetzt einfach nur... Also das ist jetzt einfach nur Quälerei. Wir müssen es ja nicht machen. You left me to rot in this grave! You've killed me. Rest in peace, monster. Oh, Scheiße. What have you done? Kinslayer! Ja. Das machen wir jetzt einfach. Ist doch scheißegal. Wenn mich jemand provoziert, da kann ich nicht anders. So. Aber so ein Unsinn.
Boah. Wie schon gesagt, diese Waffen haben nicht existiert damals. Echt? So ein Unsinn. Friedhof. Oh Mann!
Look lively! It's a leech! Ja, dann piss off! Oh Christ! Fuck, it's fast! Doesn't like fire, does it? Ja. Ja, ist wohl teuer, Mann. Da stelle ich lieber so etwas her. Wir haben ja noch einen ganzen Bezirk und das ist quasi so. Wir haben hier alles. Oh, so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, aber in diesem Spiel habe ich es wirklich hingekriegt, dass man mit Bedenken schlafen geht. Ich hole mir noch die neuen Dialoge ab. Ich weiß nicht, das ist das erste Mal, dass ich diese Symbole sehe. Ich hole sie mir jetzt noch ab. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Vielleicht muss ich sie ja gar nicht töten. Das wäre ja mal ein Twist. Da sind sie, Doktor. Jonathan, at last. I've been worried sick. Have you solved the case of our poor Sean Hampton? Don't worry, Edgar. The reputation of Pembroke Hospital is secure. Sean Hampton was not the guilty party. Is that true? Oh, good news. Good news indeed. What do you know of the Ascalon Club? Not as much as I would like. There have always been rumors about a secret society of vampires operating in the interests of the British Empire. Though I've never met a member. I crossed paths with one. A terrifying creature going by the name of Fergal. He was sent by the Ascalon Club to exterminate the Skulls of the East End. By the stole, Jonathan. If vampires are eliminating their own progeny, then dark times are upon us. Darker than I've ever witnessed. Do you think Lady Ashbury would know of them? Jonathan, our beloved lady is not one for social dalliances, nor the assemblies of dark orders. She's a woman of superior taste and selective acquaintance. Does the name Old Bridget ring any bells? I've never heard of her. Why? A patient of ours? I must confess, I don't know them all. No, it's just someone I recently met. A fascinating woman. I had thought that perhaps... By the stole, Jonathan, you've met another vampire. I would appreciate an introduction, if that's the case. Das ist ja geil. I found Harriet Jones. She's much the same old, embittered woman she was, only she's been made a Skull. Her transformation did not go well. Incredible.
Why not bring her here? We could learn so much by studying her condition. It would be fascinating. I doubt that. She can barely move. Perhaps we could learn more about the degeneration of skulls. Perhaps. But she could also belong to a new species. We know so little of the laws that dictate vampire reproduction. Were there any studies made by your order on the subject? Not that I'm aware of. I will transmit your discovery to the Brotherhood's primate. He will be delighted. A pleasure as always, Edgar. Wo ist nochmal dieser Oswald Thatcher? I wonder. Knew the words to calm the children, Ella. As for me. So, wir gehen jetzt auch zu Lady Ashbury. I'm sorry you ended up on a plain and cold medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have It's locked, all right. as your wife. I hope that might help. Lumbering idiot. We're so lucky to have Dr. Reed around. I met him in New York. It is good to see you again, Jonathan. How are you? I'm better than one might expect, Lady Ashbury. Dr. Swansea has asked me to investigate the recent disturbances in the hospital, caused by skulls. Really? What do you mean? I discovered the most intriguing skull. An elderly woman answering to the name of Old Bridget, and a man who helps them remain hidden in London. Old Bridget? Peculiar name, I've never heard of her. According to Old Bridget, skulls can lead a peaceful existence like us. They are even able to nourish themselves by feeding on corpses and the flesh of the dead. How vile. Please, Jonathan, let's change the subject.
Scows of London have gone into hiding. Both mortals and immortals plot their extermination. Yes. Scows are the orphans of the Vampire Society. They are the shame of their genitors, a disgrace to the vampire that created them. There is something ominous closing around me, Lady Ashbury. Something spies upon me from the shadows. Something cruel and wicked. Whatever do you mean, Jonathan? If Sean Hampton and Harriet were not the guilty parties, then who? I saw the bodies and the blood. Your rebirth has not gone unnoticed, Jonathan. Be extremely careful. If you get in the way of an immortal's plans... Do you suspect someone? I don't know, Jonathan. I steer clear of vampire politics, especially whilst hunters roam the city's streets. Goodbye for now, my lady. Das war ja unspektakulär. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patient's life is at risk, and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman. I don't see what your gender has to do with your abilities, Nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. Have you heard of Elizabeth Blackwell? She was the first woman listed on the UK Medical Register. Change is slow, but it will come. And you will always have my support. To have the right to study shouldn't be determined by sex, skin, or wealth. That's all I'm saying. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Wo sind die Newton Blight? Die sind ja hier, die sind draußen, das ist da, die sind im Krankenhaus, die sind da auch im Krankenhaus, der ist hier neben mir gleich. Wo ist dieser Oswald Thatcher? Na, da bin ich mal gespannt, wo der auf einmal dann auftauchen wird. Wo versteckt er sich? Ich kann gerade nicht genau meinen Finger drauf tun. Im Krankenhaus ist er nicht. Ich glaube, wir haben ihn irgendwo an den Docks abgegriffen.
Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes. This neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. I'm certain you have your reasons. But let me assure you, I'm not like other doctors you may have consulted with. It is true. You risked your life to save me, after all. It would be impolite to refuse your counsel. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. Keine Schuldgefühle. Es ist kein Kindheitstrauma. Ich sage, war verschüttet. When I rescued you, you expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during a shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Tell me more about it. Newton and I were trapped in a circulation tunnel after an artillery attack. We were buried alive for several days without ever knowing if we'd be found. Oswald, tell me about what happened when you were buried in that tunnel with Newton. It was more than dark. It was black as pitch. Hours seemed like days, days like months. Oh, the terror, the shameful thoughts. Lord have mercy. What you endured was terrifying. It would have completely destroyed weaker men. It did not destroy Newton. Shameful thoughts. Tell me about them. At some point, I don't remember which day, but when I thought we'd never be rescued, that this would be our end, I thought about... Say it, Mr. Thatcher. If you ever want to heal, you have to say it. I thought about what I could do to survive, just for a few more days. I thought about killing Newton. Killing and eating him. The man I fucking love. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him.
Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Aren't I the lucky one? Hello again, Mr. Blight. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe, for now. I'm eternally grateful, Doctor. We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. You and Oswald were buried alive during the war. Tell me about it. Yeah. It was last summer. A shell hit our trench and we were buried for a week. Oswald seemed far more traumatized than you by the event. It wasn't the first time it happened to me. And surviving it again gave me strength. You believe that? How did you survive for a week? Luckily for us, there were rations and water in the tunnel. It was an outpost, see? Since then, Oswald's not keen on being inside for too long. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. How
do you feel about Oswald Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know, I never thought I'd love a man. Genießen Sie Ihre Liebe. Ja, ja, Mann. Enjoy your love. And enjoy life as long as you can, Mr. Blight. Don't let anyone tell you who you should love or how you should love them. I appreciate your kind words, sir. But it ain't that easy. It's all so new to me. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Na, wo ist denn der Boy? Komm! Ich hab gute Neuigkeiten für dich. Good evening. Evening, Dr. Reed. Newton is conflicted about his feelings towards you. Would you like to talk about it, Oswald? It makes me sad and angry. It feels like the beautiful thing we have is somehow tainted. It hurts to see him so lost. His love for you is genuine. I'm certain he wasn't lying to me when he expressed his feelings for you. Newton still has to accept it, knowing he'll be seen as a queer, a fairy, less than a man in those simple-minded bigots' eyes. Though he's more of a man than they'll ever be, so fuck them all. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Wir haben genug Medizin. Wir rennen das jetzt auch noch mal schnell ab hier. Ach. Ja. Und so soll es geschehen. Das ist oben. Und schon habe ich mich wieder umentschieden. Oh, Herr Jemine, ich freue mich schon auf meine Hochzeit.
konzentrierst deine Kraft, um das Blut deines Ziels zu kochen zu bringen, bis es wuchtig explodiert und dann Ziel andere Ziele. Du zeugst einen Schattenwirbel aus den Füßen des Ziels, die lebendig das klingt, wenn das mal nicht abgefahren klingt. Warte mal, wir werden jetzt die Regeneration brauchen wir auch. Oh, 2000. Die auch? Ja. Uiuiui. Drei Stück. Also 1, 2 und 3, oder? 2000. Das bedeutet Unsterblichkeit, die Geschichte eingeht, Kinder großziehen, die anderen andenken, ihre Verwandten, Platz zur himmlischen Heilung verdienen. John Hampton, Gründer und Schwierigkeiten als eines da Heiligen bekannt damit. Er versorgt ja mit Essen und gibt ihnen einen Platz zum Schlafen, dennoch die Unterkunft tags geschlossen. Und seit letzten öffentlichen Regen. Sorry, richtig gekommen, Glauben versteht kann man nicht schon. In so einem Anhängern wurde Heretiker bezeichnet. Zum ersten Mal, seitdem ich trostlosen Heiligen kenne, sprechen die Menschen schlecht von ihm. Statt Mitmachen, Anträgen bereiten, die durch die geschlossenen Türen der Notunterkünfte dringen, eher Unbehagen. Die draste Verschlechterung der gesundheitlichen Lage bei den Docs könnte die mögliche Folge dieses Verdachts sein. Wirklich glaube ich, Armen werden krank, wenn sie draußen schlafen, wenn man sich lieber den Tod holt, als einen unbekannten Kult anzuschließen. Sagt es genug über den abgeschlagenen Ruf des trostlosen Heiligen, ein Ruf, der sich mit der Öffnung der Tür in seiner Notunterkunft vorhält.
Vermisste in der letzten Woche. Mittlerweile ist es so schlimm, dass Zeugen Schlange stehen. Nur der Polizei die Ausnahme. Natürlich nicht die. Es wird so Schutt auf eine einzige Gegend genannt. Whitechapel in London ein weiteres Mal. Überlegt mir das Schmied und verabscheute East End und seinen Fall. Ist es aber trotzdem der 9. Wenn wir diesen Bezirks im nächsten Polizeirevier das verschwinden als Verwandten macht, was mit der lieben vermissten Person geschehen. Aber wie viel die einzige Verbindung zwischen ihnen scheint darin zu bestehen, dass sie krank waren und medizinische Behandlung bedurften. Bis vor kurzem war es vor Ort gut, gesundes Geheimnis durch solch Weg zu bekommen. Doch es scheint geschlossen zu sein. Was aus ihr wird, haben wir schon bald wird die Londoner Gesundheitsbehörde in ein Mysterium Stellung nehmen müssen. Also Stützen ändern sich auch. Oh. Oh, jetzt hab ich. Okay. Spürbar. Abgefahren. I'll put an end to you.
möchte die ganze Zeit sagen, ich gehe doch falsch. I hear you. I know where you are. Was mache ich denn hier? Da könnt ihr es kaum abwarten, nach links abzubiegen, gell? Ja, immer dieselbe Leier mit mir. Jetzt haben wir wenigstens eine Ultima-Dings. Final thoughts are just to die for. Aufpassen, sie darf nicht den Priester töten. Das ändert ja komplett das Metagame so. Also, gut. Also, wie abgefahren. Ja, genau. Bevor sie jetzt in die zweite Stufe reingeht, Phase 2 quasi, werden wir unsere ultimative Fähigkeit einfach mal einsetzen. This is despicable. I can't believe I'm doing this. God help! Please help me! Kingslayer! You
What have you done? You've burned away Nurse Crane's mind. You're a monster! Willst du mich verarschen? Rest in peace. Give me your blood, priest. Nein! Their final thoughts are just to die for. Abomination. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Priester sterben muss. Oder vielleicht wird er ja auch zu Vampir dann. Ich meine, wurde nicht explizit gesagt, dass ein Vampir zu erschaffen ein Ritual vonnöten ist? Dass es beinahe den Tod des anderen Vampiren involviert und irgendwie so ein Unsinn. Und wir haben ja nur unsere Schwester ja ausgesaugt. Also ich würde es besser finden, wenn sie zum Beispiel ein Skull geworden wäre oder sowas. Aber ein Vampir? Ich weiß nicht, das sieht so irgendwie... Abomination. Rest in peace, monster. Ich wollte gerade abhauen, mir ist gerade eingefallen, sie hatte gerade Stufe 2 erreicht. Hast du den Schaden gesehen? Die machen wir in einem Zug fertig. Wow, also ich habe gedacht, die wird mich jetzt 5-mal hauen, aber das verlangsamt ja die Zeit um einen herum. Bombe. Me, please. Abomination. Rest in peace, monster. You left me to rot in this grave. You've burned away Nurse Crane's mind. You're a monster.
Come to me, Jonathan. You killed me, brother. Give me your blood, priest. Ach, so eine Scheiße, Mann. Ja, nee, nein, der muss überleben. Are just to die for. What have you done? To rot in this grave. Rest in peace, monster. Abomination! You've burned away Nurse Crane's mind. You're a monster! Kiss me again. Because you spared John Hampton, don't expect the same mercy from me. You left me for rot in this grave. Heilige Scheiße, Mann. Heilige Scheiße, Mann. Wir versuchen das noch einmal. Dann lege ich mal kurz eine Pinkelpause ein. Die ganze Zeit denke ich mir, wie hätten sie eigentlich schon gehabt, wenn der Priester nicht im Spiel gewesen wäre. Auf einmal werde ich zum Heiligen. Aber wir könnten ihn auch aussaugen. Egal was es ist, ich finde es saugut, diese Entscheidung zu haben. Nein. I have this thirst for blood. This is despicable. In the name of Christ, someone help me! I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. It's just preparation. Don't be such a wuss. Slayer!
abomination! You've burned away Nurse Crane's mind! You're a monster! Kiss me again, sweet brother. Give me your blood, priest. Their final thoughts are just to die for. Kinslayer! Come to me, Jonathan. You left me to rot in this grave. Mann, ey! Kiss me again, sweet brother. Assassin! What have you done? Also, das ist ein nerviger Boss. Wir müssen unsere Angriffe... Das ist ja ein bisschen blöd. Also, volle Treffer zählen nicht, wenn sie in der falschen Phase ist, okay? Schlecht. Wie kriegen wir sie vom Priester weg? Ich glaube, wir sind zu schwach, um sie vom Priester wegzubekommen. Aber das sehen wir gleich.
So, da sind die auch wieder zurück. Erwacht. Und von der Toilette. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. So, ich überlege jetzt gerade tatsächlich den Priester selber auszusaugen, weil irgendwas... Dann ist es so, ne? Revel in your true nature. Jonathan. Kinslayer! Ey! You killed me, brother! What have you done? Assassin! Mann, ey, die geht mir voll auf den Sack. Voll die willkürlichen Angriffsmuster irgendwie. Also komplett für den Arsch. To rot in this grave. Come to me, Jonathan. You killed me, brother. You've burned away Nurse Crane's mind. You're a monster. Kiss me again, sweet brother. Give me your blood, priest. Final thoughts are just to die for. Geht mir so auf den Sack, ey.
man kann sie, dass man sie nicht davon abhalten kann. Ich saug ihn aus, fertig. Fertig, direkt jetzt und dann ist es hinter mir. Ja, Doktor. I'm sorry. Go fuck yourself. Jonathan, kill him. Revel in your true nature. Rest in peace, monster. Kinslayer! Kiss me again, sweet brother. You killed me, brother! You've burned away Nurse Crane's mind. You're a monster! What have you done? Warum funktioniert meine ultimative, You left me to rot in this grave! deswegen. Because you spared Sean Hampton, don't expect the same mercy from me! Kinslayer! Come to me, Jonathan. Das ist ein unglaublich nerviger Gegner. Geschichtstechnisch super, kampftechnisch bäh. Obwohl, erklärt ist es auch nicht. Also wenn ich jetzt da keinen Brief finde oder wenn mir jetzt die Ashbury nicht mal ordentlich erklärt, wie hier ein Vampir zustande kommt. Oh Mann, ey. Diese Nuss. You've burned away no Jonathan, kill him. Revel in your true nature. Kiss me again, sweet brother. Assassin! Oh Mann! What have you done?
Slayer! Mann, ey! Come to me. Nein! Rest in peace, monster. Because you spared Northampton, don't expect the same mercy from me. Also, ich möchte ja überhaupt gar nichts sagen. Also, ich möchte an dieser Stelle einfach nur, die Bilder sprechen für sich. Das war der klare Sieg. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. God help! You killed me, brother! Oh Gott! Rest in peace, monster. You burned away your trained mind. You're a monster. What have you done? Give me your blood, priest. Final thoughts are just to die. Assassin! Kiss me again, sweet brother. You left me to rot in this grave. Come to me, Jonathan. Kingslayer! Because you spared Northampton, don't expect the same mercy from me! Assassin! Rest in peace, you left me to rot in this grave. Ey, du bist ja so ein Arschgesicht.
Ich habe einfach nur keinen Bock mehr auf den Gegner. Come to me, Jonathan. Wieso? Ja. Komm. Ja. Gut. Good boy. Good boy. Well, brother, it's time to bring this conversation to an end. Forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the Harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. I will find a cure, Mary. I swear it. Then, at last, I can forgive you. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood, via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire. Born anew into an age of death and pestilence, while plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood.
Okay, ja, ja, das ist doch gut. Also ich bin ja beinahe schon fast hier. Ja, ja. Das war ja nun komplett auf dem Fug. Over there! 23, seid ihr denn geistig? Der Werwolf könnte das tatsächlich machen, ey. Also irgendwie hauen wir um uns wie so ein unbeholfenes Mädchen. Hin und wieder. Ah, still. Crush the leech, boy! Die, leech! Filthy fucking beast! Shit!
Oh. Das war doch mal gut. Ach nee. God damn it. Are you bloody stupid? We have to stop it! There's one of them! He's dead! Take a breath for this! Watch it! It's a killer! Don't forget to keep an eye out for this guard of something, sweetie. You again. What do you want? Have you heard anything about Sean Hampton's shelter? It used to be a safe place. I'm not sure that's the case anymore. Are you worried about the conditions in London? I've heard rumours about some sort of militia patrolling, killing the sick. The wet boot boys are overrun. Without the wet boots keeping things straight, these parts will be running completely amok. Goodbye, Mr. Digby. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Ich weiß gar nicht. Wenn die 5 kaufen, das ist 450. Nein, nein, nein. Wir werden. Okay, sie hat Nieten. Stalagniten und Stalaktiten. Oh wow. Das ist sogar teurer, Alter. Okay. Achso, ich wollte mich ja erkundigen. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want?
Have you got any news about Sean Hampton's shelter? Rumour has it he's started some sort of gang of his own. Soldiers of Christ, something like that. Are you worried about the sanitary situation in London? The bodies are piling up, but I'm not afraid. I'm still alive, and I intend to stay that way. Goodbye, Miss Cox. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Have you got any recent news on Sean Hampton's shelter? I've not seen him since he came back to the docks. Rumour has it he's converted his flock to some sort of cult. That's unbelievable. Are you concerned about the sanitary situation? It may surprise you, but I'm not. I've heard about the men-at-arms and the fights between gangs at night, but that's nothing new. I wish I shared your optimism. It's not optimism. Gangs have been fighting in this part of town since before I was born. This war will stop when enough blood has been spilled. Goodbye, Mr. Watts. I should have offered a drink to the boy. Be he cursed or not, he's just another lost orphan. You still working at this hour? That's what I call dedication. Have you heard anything about Sean Hampton's shelter? Some customers said the sad saint had a vision. Launched himself on a holy crusade. Even Dyson Delaney joined up with them. It's more like a cult, if you ask me. Are you worried about the sanitary situation? Of course I am. Everywhere's deserted, houses, streets all empty. People buying guns. We hear them go off every night. It's bloody frightening. Goodbye, Miss Cavendish. So few clients. But with the epidemic, no one dares go outside. Good evening, madam. It's Dr. Reed again. May I come in? You best come back in the morning, Doctor. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Just grow eyes in the back of that head, sir. Gentlemen are easy targets in these parts. It's locked, all right. It's locked. So you have questions about the flu, then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter, and no one will bat an eye. May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. Did your husband die in the war? Oh no.
My Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. How do you pay the rent, then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. Do you have any news about Sean Hampton's shelter? I heard you can't go there anymore unless you share his faith. A bit queer, don't you think? Aren't you worried about the conditions around here? Hate everywhere. The city will not sink because of this flu. It's the violence that will finish us all. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. Just grow eyes in the back of that head, sir. Gentlemen are easy targets in these parts. I can't remember the last time I had a good sleep. Nothing to worry. I'm not sure the epidemic is what worries people most these days. Ich glaube langsam so dahinter. Was würde mich würde ja wirklich interessieren, was mit Rufus passieren würde, wenn man die Oma töten würde. Dieses Spiel könnte interessante Konzepte bieten. Da ist schon wieder Spielwert dabei. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. So long, Rufus. Be careful. Drink! Dawson Delaney war das. So komplett unspektakulär.
Ich meine jetzt nicht vom Kampf her oder so, sondern so, da ist er getötet, alles klar. Okay, das war das. Dann gucken wir uns mal hier auf der Seite um, ne? It's locked. Certain you're not lost, sir? You seem quite a stranger to these parts. Good evening. I'm Dr. Reed. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the Wet Boot Boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died.
Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack! Rumour has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. I heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. Have you heard anything recently concerning Sean Hampton's shelter? I heard he had a scam of his own. A cult or something. Are you feeling worried about the sanitary situation in London? This city is falling apart. The disease kills so many people. No one cares about anything or anyone anymore but themselves. I found this watch. It belonged to Miss Gillingham, but I thought you might find it useful. That makes sense. She would have forgotten about the watch by the next day. If you say so. Take this for your trouble, Dr. Reed. I will not forget your gesture, I swear. Show me what you have to offer then, Mr. Nightingale. Bei dem sind zumindest die Bolzen günstiger, das ist gut zu wissen. Hier so hart an dem vorbeigelaufen. Fällt ja beinahe schwer zu glauben. Mine! I'll take it. Shit, that leech is far!
Keule schwingend durch London. Moving on. Stop right now. Das ist meine Vermutung, dass er da unten ist. Oder bin ich da jetzt falsch? Ja, aber sowas von falsch. Es sei denn... Ich weiß es nicht. Falsch.
It's locked, all right. Echt? Nichts anderes? Schwach. Sir, you have no idea what could happen to you if you stay here. Why don't you go home? For fuck's sake, do I have to punch you in the face to make you disappear? Leave me be! It's my duty to insist. Death lurks everywhere. I must ask you to go back home. I'm safe here, don't you get it? I'm better off risking the flu than catching a bullet. Am I clear enough? I see. Well, since you are obviously hiding from a threat, don't you have a safer place to go? Do you think I'm stupid? The Night Asylum, the Turquoise Turtle, even Miss Gillingham's attic. I tried them all. No, this is my only chance. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. Thank you, old Brit. Dabei wollte ich nur Sean Hampton finden, Mann. Wie komme ich denn? Was ist denn los mit mir?
Meine Güte. Okay. Ach so. It's locked, all right. Was ein Unfug. Also das Spiel ist schon unfair. Und ich möchte da jetzt nicht ein bisschen weinerlich klingen. Das Spiel ist unfair. Aber er ist auch stark. Er ist stark. Und nicht im Sinne von zurück in die Zukunft stark. Im Sinne von powerful. Ah, stark. Haut zu. Nein. Da war der erste Versuch ja immer noch der bessere. Mann. Aber das ist, ich finde das gut. Auch wenn man jetzt meint, gut zu sein ist gut, gut zu sein ist auch nicht gut. Das ist ein bisschen komisches Deutsch, aber
als wir die Wahl hatten, hätten wir ihn hinrichten sollen. Mann! What on earth happened here? Wir haben alle getötet. Wir haben sie alle mit unserer Entscheidung getötet. It's locked, all right. I cannot enter.
It's locked, all right. Und hier gibt es keinen anderen Ausgang, oder täusche ich mich da? Ich glaube. It's one of them! Burn it, boys! Alles ist verseucht und verdorben. Tagsüber infizieren sie sich. Einfach mal so einen Menschen niedergemetzelt. Scheiße, Mann, da sind sie ja. Es tut mir so leid, ey. Die ist aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Ein Holz, das mir ein bisschen gerade nicht passt. Aber ganz im Ernst, das tut mir voll leid. Wir sind so dumm. Kann ich nicht verallgemeinern, tut mir leid. Aber das hätte man voraussehen können. Erahnen, dass sich das so entwickelt.
fanatische Vollidiot. Ich habe noch gesagt, diese dummen Fanatiker. Ich habe es doch noch ausgesprochen. Ja, folge mir, ich brauche Hilfe. Ach Mann! Best run on alone, sir. Och Mann! Sie ist ja gar nicht mal so schlimm, gell? Also sie ist ja eigentlich im Grunde, macht sie ja gar nichts. Oh Gott. Ain't safe here for a gentleman. Over there! There's one of them vermin. Steady, boys, we've got one of them. Ja, kommt, folgt mir. So.
Nein! Die Feder ist immer mächtiger als das Schwert. Ich weiß, das war nicht fair. Aber es war effektiv. Und ich hatte keine Lust, die ganze Nacht mit einem 30er-Level rumzuprügeln. Und so rottet man mit einer Entscheidung ein ganzes Viertel nieder. Ist das nicht geil? Und da sieht man die Entscheidung. Das finde ich gut sogar. Jetzt da unten alles, jetzt alles wieder voll mit Jägern. Sorry, sir, no admittance. Speak English, do ya? Ja! Oh.
Wo war da das Problem jetzt? Scheiße, Mann. It's locked. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry. Your medication? Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Rauben wir mal eine verwirrte Frau aus. It's locked. So, Dr. Tippett, what brings you back here? I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reed. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. What can you tell me about this part of town? Oh no, I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippett. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. I would never say that to him, of course.
It, have you really no idea what happened to your son? No idea at all? I've not seen Jack for so long. I lose track of time. Has something bad happened to him? Sie muss die Wahrheit erfahren. Jack is dead, Miss Gillingham. Of course he's not. I've seen him. Tonight, in fact. Ever the joker, Dr. Tippets. Have you heard anything recently concerning Sean Hampton's shelter? I've never heard that name before, I'm afraid. Are you worried about the sanitation crisis in London? Too much noise, too much shouting. It keeps me up. Is it really gunfire I'm hearing? Do you require medical attention, miss? I'm glad you asked, Dr. Tippets. I must confess I haven't felt that well of late. I'll try my best. Here, take this. And please, try to get some rest. Thank you, Doctor. Thank you very much. Goodbye, Miss Gillingham. Jetzt können wir den an die Wand nageln. It's locked, all right. Sehr, sehr interessant. Da oben hat sich auch was ereignet. Ja, ich würde sagen, dann holen wir den noch zurück. Wenn wir uns unterwegs nicht zweimal verlaufen, sollte das doch sofort machbar sein. Wie schon gesagt. Best be moving on.
Meine Güte. Es ist günstiger, wenn wir andersrum gehen, gell? Naja, wir sind ja schon hier. It's locked, all right. Rodney, you're the man who killed that gang member, are you not? Is that why you are hiding in this godforsaken place? Yes, I did. I did not even know his name. Then why did you kill him? That arsehole always mocked me for the colour of my skin. Usually I let it go. But not that night. We fought. He died. Unfortunately, I have met several murderers during my lifetime. You don't look like them. I can tell you're no cold-blooded killer. You're right, sir. At first it was just a simple argument between us. But the man had a bad fall. Believe me, Rodney, you won't survive here long. No matter what you did, you must go back to where you used to live. I'll go back to the docks then. But if I die, remember that the blood of Rodney Grader will be on your hands. I cannot enter. Also die Docks verbergen ein größeres Geheimnis.
It's locked, all right. Ach, schade, Mann. Ich hab gedacht, dann. Ja. Ach, das tut mir so unglaublich leid. Das war wohl ein Griff in den Backenschrank. Oh Gott, I cannot enter. Das ist sehr interessant. Das wird dann ein Missionsbereich. Oder was soll hier oben sein? Manchmal, ich hätte eine zweite Sprachversion reingemacht. Wo gesagt wird, it's locked from the other side oder irgend sowas. Und das Teleportieren verstehe ich nicht so ganz. Ich kann es nicht sehen. Aber hier direkt unter uns ist quasi das die verschlossene Tür. Aber da unten scheint aber auch nicht wirklich etwas zu sein. Warum ist die Tür denn überhaupt dann da? Neugierige Fragen, ich weiß. Ich weiß noch nicht mal, ob wir das herausfinden werden. Da jetzt quasi hier alles niedergemetzelt wurde. Aber naja. Alles ist irgendwie gerade voll weit weg.
Naja, ich glaube, ich mache auch an dieser Stelle mal einen Schlussstrich. Und ja, bedanke mich. Oder komm, lass uns doch, nein, ich bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Aber ich möchte zum krönenden Abschluss noch gucken, ob wir vielleicht unsere Waffen aufwerten können. Weil das wäre nice. Und gerade eben bin ich im Konflikt, wie ich überhaupt dahin komme. Ach so, das ist der Untergrund. Ah, okay. Ja, die haben ja eh alle unterschiedliche okay, das geht schon mal nicht. Der ist bei 15, 20 Schockschaden. Ist ja viel besser als die.
So, aber das ist jetzt. Wir konnten leider nichts aufwerten, aber das begründet jetzt den heutigen Tag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, einen erfolgreichen Freitag und einen Abschluss der Woche, eine gute Nacht und bleibt gesund. Passt auf euch auf. Ciao.